السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة رقم 17 class number 17 with the group IELTS with Shaybani group 6. Today we are going to start حنبدأ مباشرة مع with the task 1. راح أبدأ بتاسك 1 اليوم. طبعا اليوم راح يكون عبارة عن نقلة في الكورس، نقلة من معنى أنه we are going to start a new technique، وهذا التكنيك الجديد طبعا راح يكون من التكنيكات المهمة جدا اللي هو which is the language of cycles، اللي هي لغة the language of cycles or processes. طبعا من دراستكم من أثناء الدراسة while you through your studies and high school or college, you have already dealt with something called a process or a life cycle. And as you can see here, we have the life cycle of the frog. But for the life cycle, yes, open your notebooks. ناخذ بعض الملاحظات كالعادة. We said for the process, the language of process, task 1 writing, اوكي. ننتبه الى هذه النقاط المهمة جدا جدا اللي هي language of process of هنقول لها cycles or processes. لها اسمين، cycles اللي هي يعني الحياة أو دورة الحياة، أو or a process أو اللي هو يعتبر عن مثلا نقدر نقول نظام أو stages of doing something. Okay, now حنبدأ في النقاط الأولى. very important notes. هذه اللي احنا قلنا عليها لما نقول notes معناها مهمة جدا ولازم تستخدم في هذا النوع من الأسئلة. Number 1 is called word formation. word formation لطبيعة هذا السؤال أو هذه الأسئلة لن تكون هناك يعني we are not going to have we say much vocabulary. We are going to have a very limited we say number of words. حيكون عندنا عدد محدد جدا أو مقنن جدا من الكلمات أو المفردات المستخدمة في هذه النوع من الأسئلة، ولهذا سنحتاج إلى الword formation أو derivation أو ما يسمى بالاشتقاق. يعني مثلا يعني كلمة generate فحنحولها إلى generation أو generating. فصحيح هي الكلمة generate، لكن لما تحولوها إلى كلمة أخرى اللي هي generation، generating، generates اللي هي كبالاس، هذه كلها تعتبر new words. يعني يستخدم هذا التكنيك الأول في اشتقاق كلمات جديدة. هذه الكلمات الجديدة تنفعني في الكتابة task 1. Number 2 النقطة الثانية you have to show stages. إذن point number 2 show stages or of the process. هنا عندي نقطة مهمة جدا showing stages اللي هي beginning, middle or end. It is very important to show where are you or what is the point are you talking about or the point you are talking about. Is it in the beginning? Is it in the middle? Is it to the end? Then you have to show me stages، خطوات اللي في البروسيس. هل انت في البداية
تتكلم عن خطوة في البداية أو خطوة في الوسط أو خطوة في النهاية. You have to show me. It is a must. يعني بدون stages المقالة أو الessay is going to lose يعني too many marks. يعني حتوصل إلى درجات ضعيفة جدا. Number 3, and this is very very important. هذه النقطة حنحط عليها مثل النجمة الأستريكس اللي هي show purposes or results. إذا لازم تشوفني purposes الأسباب وريزلتس النتائج لهذه الخطوات. يعني هذه الخطوة، هذه الستيج التي تحصل. What's the purpose؟ شنو الغرض منها؟ What is the result of it؟ شنو نتيجتها بهذا الشكل؟ هذه تخش في حاجة اسمها حاجة مهمة جدا جدا اسمها topic development. يعني الطالب الذي يكتب we say fully developed topic, fully developed essay, the information is fully developed. That means you are an advanced level. So your level is going to have for sure more than band 7. فإذا من أجل أن نحصل band 7 فما فوق فنرسم هذه العلامة 7 and up and more. You have to show me purposes or results. بهذا الشكل أنت حتضمن أنه you are developing full developed. حنتكلم عليها مع الأمثلة بعد شوي. Number 3 النقطة الأخيرة نقطة grammatical point، نقطة في الجرامر اللي هي you should use passive voice. وكلكم تعرفون passive voice هو المبني أو ما يسمى بالمبني للمجهول. passive voice المبني للمجهول عبارة عن verb to be. verb to be طبعا is or are, was or were plus past participle اللي هو PP أو التصريف الثالث للفعل. مبني للمجهول معناها it means أخذ، كسر، رفع. Yes, I'm going to explain this again. So إذا ملخص اللي قلته أنا النقاط الأربعة في talking about cycles اللي هو شرح السايكلز اللي هي مثلا حياة الحيوانات البرية، الحيوانات في الطبيعة إلى آخره، أو processes أو هنالك process خطوات، مثل خطوات أو مصنع، مثلا صناعة التونة أو مصنع لتعليب التونة، مصنع لتصنيع مثلا الكوكيز، مصنع مثلا صناعة أجهزة التبريد، وهكذا. بروسس يبدأ من الصفر إلى نهاية المنتج. عندنا هنا أول شيء نمبر 1 is word formation، الاشتقاق اللفظي أو الكلمة. الكلمة نشتق من عندها عدة كلمات باعتبار أنه الكلمات قليلة. ثانياً show stages، لازم تشوفني الخطوات، هل هي في البداية beginning middle or end، بداية في الوسط في النهاية. ثم نمبر 3 وقلنا عليها أعطيناها مثل النجمة، قلنا this is very very important to show purpose. لازم لما يعني مثلا في مصنع التونة خطوة من الخطوات يقول لك the stage here where or to sterilize cans. sterilize or can sterilization اللي هو تعقيم العلب. cans sterilized by steam بخار. فأنت هنا تعطيني ال purpose الغرض. the purpose or the reason behind this to make the cans we say clean and ready to put or to have the tuna, or in order to kill the germs or the bacteria، نقضي على الجراثيم أو البكتيريا. إذا هنا تعطيني البيربس، شيء بسيط يعني شرح بسيط، لا نحتاج إلى الدخول بالعمق، وحنشوف أمثلة كثيرة على هذه البيربس والريزلتس. بعدين عندي number 4 is a grammatical point، نقطة في الجرامر
اللي هي using الباسيف فويس المبني للمجهول، اللي احنا لماذا مبني للمجهول؟ لأنه في هذه الخطوات لا نعلم بالضبط من الذي يقوم. مثلا نقول يحمل البيض، يوضع البيض، يعطى الجنين كذا، يعمل المصنع كذا، وهكذا. يؤخذ، يرفع، يخفض، يضاف، ينقص. فهذه كلها أشياء passive voice مبني للمجهول. الفاعل ليس بالمهم، المفعول عندنا المفعول به هو المهم، أو الأكشن هو المهم. حنتقل بكم الآن إلى جدول table number 3، الجدول الثالث اللي هو أمامكم الآن، اللي هو يمثل ملخص the process اللي هو أمامكم الآن. فعندي في نقطتين مهمة اللي هي ordering اللي هو first stage. The first stage is when for example, the wood is cut. The first stage is when the wood or the trees are cut. الخطوة الأولى عندما تقطع الأشجار. To begin with, trees are cut. لنبدأ أو البداية تبدأ بقطع الأشجار. The process commences with cutting trees. هنا مع الادفيربال يبدأ بالبروسيس أو العملية تبدأ بقطع الأشجار. ثم الميدل ستيجز عندي أدوات ربط، طبعا هذه تمثل كأدوات ربط، فنحتاج واحدة فقط هنا، يعني واحدة بس. The first stage is when the trees are cut. أوكي، بهذا الشكل بدأنا. ثم الميدل ستيجز الخطوات في الوسط نحتاج 2 أو 3. Eventually this step involves after this stage is complete، وهكذا. يعني لا نحتاج كثيرا. ثم last stage عبارة واحدة. Once the final stage has been completed, we say the product is ready for sale. في نهاية المراحل التصنيع المنتج جاهز للبيع. يعني قصدي من هذه الأشياء. هذه واحدة. الحاجة الثانية اللي هي very important اللي قلنا expressing purpose. فهنا حتوفر لي أو تكتب بطريقة البيربس كيف تشرح السبب. مثلا نقول trees are cut to prepare wood. Trees are cut يعني هنا نستخدم so as to produce wood or to produce wood. إذا هنا قطعت الأشجار لتوفير الأخشاب. إذا نقطع الأشجار ليس فقط نقطع، لكن لماذا؟ purpose. The trees are cut in order that they can be used for producing wood. قطعت الأشجار من أجل أن تنتج لي الخشب. Trees are cut so that wood is available. قطعت الأشجار لذلك so that wood is available. الخشب متوفر. إذا كل هذه العبارات الثلاثة أو الأربعة تستخدم مع البيربس. Expressing cause and result للسبب والنتيجة هنستخدم as a result. This results in A results from B. A happens which results in B وهكذا. هذه العبارات هذه أيضا very important. إذا هذم اللي قلنا عليهم الآن اللي هي expressing purpose و result مهمة جدا for topic development. وقلنا كل ما يكون طبعا حتسأل مثلا نسأل سؤال بسيط نقول how many purposes and results are needed? How many times I should use a purpose or a result? We say 2 to 3 times. 2 to 3 times فقط. يعني الاثنين مع بعض expressing purpose و result مرتين إلى 3 تكفي في الارتكل. لماذا؟ don't over explain. لأنه لو كل شيء تعطي purpose تعطي result purpose و result راح يكون over explanation، مش راح يكون هناك summary. فلا نحتاج إلى الإكثار بل نحتاج إلى التقنين. You have to we say use them
as possible or use them when they are needed. اوكي، راح نبدا الان بمثال على هذا الكلام. مثال امامكم طبعا، والمثال راح يكون هو الاساس. طبعا حنبدا مع الموديل انسرز اللي هي طريقه التعامل مع الموديل انسرز. عندي هنا this diagram الذي هو امامكم. It shows the life cycle of a frog. إذا كما تشاهدون أمامكم it shows the life cycle of an amphibian يعني حيوان برمائي which is called the frog. First thing first, I want you to give me the general overview. طبعا we rephrase the question. نقول the cycle shows the life cycle of an animal called a frog. أعطيني الآن the general overview. I want you to think about the general overview. إذا كان أحد فيكم يستطيع to give me a general overview اللي هو عبارة عن summary plus something special. Yes. هيا يا شباب. Yes. دكتور ممكن تحط لنا السؤال نفسه؟ السؤال it says the cycle shows the or the graph shows the life cycle of a frog. بس 4-5 كلمات. The diagram shows the life cycle of a frog from eggs or frog spawn Yes. to a mature frog. Okay. Is that we say is this a general overview? It shows the life cycle of a frog. Okay, from frog spawn to mature frog. Okay. 5 stages. We can say 5 stages. What's the special thing? أول حاجة النمبر إن هم 5 stages. is a result of دكتور هذه محاولة أنا باي لكن هي فاشلة من الأول. لحظة لا فاشلة لا واحد. لحظة انت لا تحكم على الفشل ولا كذا. انتوا حاولوا بس. طبعا هذا المنطق هو اللي يخلي عقلي يطير ويخلي عقلي يشت. كل واحد يجي يتكلم يقول لي محاولة فاشلة. واذا يعني شو المشكلة لو محاولة فاشلة؟ يعني هل فيها عيب يعني مثلا لو واحد حاول وفشل يعني حرام ولا كفر يعني مثلا؟ ليش التفكير بهذه السلبية؟ حاول، لا تقول لي فاشلة ولا ناجحة. انت حاول والنجاح هو سيأتي بعدين. غصبا عليه النجاح يأتي بالغصب يجي. عرفت؟ إذا كان هناك إرادة وهناك تصميم وهناك عمل. أما تحكم عليه بالفشل إذا اسكت أحسن لك. إذا هي فاشلة ليش تتكلم؟ ما أحب أسمع هذا الكلام في حصتي أبدا إطلاقا. آخر مرة أسمح لأي واحد يقول لي عندي محاولة فاشلة. هذا الكورس كورس ناجح يعتمد على النجاح، يعتمد على تأسيس الشيء، دفع الناس نحو النجاح. أما تقول لي أنا عندي محاولة فاشلة خليها لك الفاشلة. لا أسمح بهذه الكلمة أن تقال في هذا الكورس. وآسف على هذا الرد، لكن يجب أن تتعلموا أنه التعلم فيه نجاح وفيه فشل. الاثنين مقترنين ببعض، لا ضير فيهما، لا عيب. إن نجحنا أم فشلنا المهم نحاول. لا نحب أن نقضي على الشيء نقول له أخذها فاشلة. أخذها فاشلة؟ شنو أخذها فاشلة؟ مثل ما واحد تعال اشتري لك خروف ميت. شنو اشتري لك خروف ميت؟ كمان
Be careful when you talk. وثاني مرة استنى دورك. في قبلك كان يتكلمون، في كان قبلك اثنين يتكلمون. Just wait أو ارفع يدك. Raise your hand. Yes, Ala, go ahead. Ala. I finished. I don't have more explanation صراحة. بس بنغير حاجة، بس إنه هو مش ما آخر level ما كانش mature frog، كان matting or moting حاجة زي هيك. Yes, the diagram shows the life cycle of a frog from eggs ولا frog spawn. حنرجع مرة ثانية للسر العظيم اللي هو big or small changes. هل في big changes ولا small changes؟ شوفي الخطوات، هل ماذا حصل؟ small change. small والله يعني هذه في أول 3 مراحل small، لأنه عنا الدال لو كنا حنتكلموا على الدال، فهو في أول 3 مراحل كان الدال يتطور بطريقة بطيئة. يعني small changes في اعتقادك من البيضة إلى الضفدع؟ لا بس في عنا 3 حالات هو فعلا small change. صحيح كلامك. أشوف إنه عيون هنا زرقاء والبيض كان لونه أزرق حتى هو. صحيح. No changes. Come on guys. Come on. وصلتوا لمرحلة الآن الخطأ المفروض يقل. Big changes. Big significant changes. Okay. في هذه خطوة رقم 1. Big changes. Significant. Many changes. Many لأنه 5 هي stages. في حاجة أخرى انتبهوا عليها. شوفوها كويس. Where did this happen? أين وقع التغيير؟ Come on. They developed a tail. Okay. Thank you. Okay. Doctor. No. It's a tadpole. It's a life cycle of. He has a large tail, بينما young frog, while the young frog had 4 limbs. No. And small tail. Okay. It explains the process of frogs mating together, adult mature frogs. So this mating would result of we say eggs, babies. These babies are called frog spawns. These frog spawns, they live through their cycle to become a mature frog. They go through several stages. Very Then good. we can say Yes. the stages are for development. Overall, the graph below illustrates the lifespan of frogs, of 2 adult frogs mating together from this is the overall. ما نعرفش Okay. طبعا شكل السؤال صدمة، عمل صدمة. Come on guys. Okay. هذا أسهل سؤال طبعا. This is the easiest. لكن لازم تفهمون إنه وآلية وضع السؤال في الآيلتس لا تتغير. صحيح ممكن تأتيكم على شكل حياة ضفدع أو حياة سمكة أو حياة بعوضة أو مصنع لصنع الشوكولاتة أو مصنع لصنع مثلا المياه المعدنية أو مصنع سيارات. المهم الغرض إنه تشوفوا لي هل هو البيج أو سمول تشينجز، هل التغيرات كبيرة أو صغيرة. هذا رقم 1. 2 مكان الحدوث، هل هو نفس المكان؟ انتبهوا كويس. land. They live in wetlands. That's what I know. It can be seen that the life cycle commences in different stages from mating to mature frog in 2 different atmospheres, the land and water, land and aquatic environment. معناه هنالك عندي بيئتين حصل فيها الميتنج يحصل في اللاند والبقية السايكل تحصل في الووتر.
هذه اللي تنتبهوا لي عليها. أولاً the place لازم تنتبهون على المكان. ثانياً هل التغيرات big or small؟ هذه كل اللي مطلوب في الانفايرمنت. مرات place مرات معاها time. انتبهوا على هذه الملاحظات البسيطة جدا جدا اللي حتنقذكم في مواقف زي هذه. شوفوا لي المكان وشوفوا لي الزمان. Sometimes they talk the process، خصوصا مثلا في المصانع، مصانع الشوكولاتة، مصانع المواد الغذائية. They talk about the place. مثلا البطاطا تأتي من المزارع place، ثم التايم الوقت المستغرق لإنتاج. انتبهوا على هذه الأشياء فقط، مع إضافة هل هو تغيرات كثيرة أو التغيرات قليلة. بهذا الشكل تستطيعون أن تحققون الهدف. Go ahead. Now مرة ثانية حنقول the life cycle of the graph shows a life cycle of an animal called the frog or a frog. This frog starts the process on land by mating between the male and the female. Then the whole process takes place in water where significant changes happen to the animal. Significant changes، تغيرات كبيرة وهائلة تحدث إلى الحيوان، ليست بالتغيرات البسيطة، لأن يتحول من حيوان مائي إلى برمائي. It starts from a marine, it starts its life as a marine animal, then it ends as an amphibian. وهذا طبعا إحدى الأشياء الإعجازية في خلق الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ الحيوان حياته كحيوان مائي يتنفس الأكسجين المذاب. طبعا هذه معلومة من عندي وأكيد تعرفوها أنتم. ثم يتحول إلى أنه يستطيع أن يتنفس الهواء الجوي، وهذا شيء بصراحة يعني إحنا البشر لا نستطيع أن نعيش بهذا الشكل. You cannot breathe air or oxygen underwater. إذا حناخذ الآن مثال، حناخذ المثال حل نموذجي أنا وأنتم راح نحله مع بعضنا. Very easy. Excuse me. Yes, Rudwan. I was wondering about the water or the land, because it's not clear for me how I can recognize this is the water or land. Because as we know, can live in both. Yes, they can live, but the mating, as you can see, both the male and the female, both of them, they are on land. This is land. حتى اللون طبعا في الامتحان راح تكون واضحة، أوضح من هذه، لكن واضحة هي هنا. حتى هنا لو تلاحظ الحيوان نصفه is in the air ونصه في الووتر. واضح يعني قصدي يعطيك indication انه you have to be careful. لماذا يا سيد رضوان؟ لأنه as you can see 1 2 3 4 5 يعني عملية كلها على بعضها 5 stages and you have to write 150 words. فكيف راح تكتب لي 150 words؟ لازم تخش في الword formation، لازم تعطيني الستيجز، لازم تشوفني purpose and result. فالآن لو نجي نسألكم سؤال I want you to think about one purpose, one result. شوفوني أنتوا الآن one purpose يعني purpose one result يعني سبب واحد reason purpose or reason و one result نتيجة واحدة في البروسيس. يعني هناك سبب لكذا وهذا الشيء نتيجته كذا. واحد فقط، واحد purpose واحد result. البيربس
purpose reproduction. The purpose. The purpose. ممكن يكون البربس إنها فكرة إنها تحول الدال وبعدين ولوا عندهم رجلين فيكون أعطيني البيربس للديل وأعطيني الريزلت للأقدام والأيادي. سهلة. The tail for movement. Yes. So the animal, the small toed pole, it can be seen, it emerges a tail. It emerges a tail. It has a tail, so it can swim, or the tail helps the small toed pole to swim, to move in the water. Water. Purpose? Then this tadpole emerges into the body. The body first is small, then it enlarges or gets bigger, and we grow. Instead of that, we grow feet. No. Legs. Start with the tail. So the tail بهذا الشكل. Yes, أحمد. إنه هو شوف هو جزء واحد مع الجسم عليه عشان في المراحل الأولى هو مش حيتنفس ولا حياكل هو في المرحلة هذه هو مخزن الطعام. No, be careful. شنو عرفك إنه هو مش حياكل؟ أنا قبل قاريها المعلومة هي. No, قاريها هذه extra information يا عزيزي. Be careful يا ناس. Not extra. ما موجود أمامنا. What do we have? من هو في المراحل الأولى هو في المية باش يعوم به هو هذا. Yes, that's it. So we say the tail is used for swimming. For swimming, to make the animal move in the water. Okay. نجي على الريزلت. الأقدام واليدين. As a result, شنو هذه فائدتهم؟ الريزلت نتيجة الأقدام. فكروا في شيء. The animal, the young frog, develops, has to live in this stage, land. Yes, in this stage, it has legs and arms in order to what? To live in the earth and in the sea at the same time. Yes, to live. ديل ورجلين. Yes, to live on land, to help the animal move, to help the animal live in both of water and land. مش earth نقول land الأرض. land تخبطت. Yes, الأرض معناه كوكب الأرض. Anyway مش خطأ. Okay, إذا مجرد ما ذكرت purpose ممكن هنا تعطيني no purpose. الذيل يصبح أقوى. It gets longer and stronger, and the animal can swim in its environment in a better way. لأنه يصبح الذيل طويل وأقوى كما شكله يعني أقوى، فحيكون يساعد الحيوان على الحركة. هنا الأقدام والأرجل، الأرجل والأيادي to help the animal live in its future habitat. تساعده على أن يعيش في المستقبل في البيئة المستقبلية. To move on land. أن يتحرك على الأرض وهكذا. المهم لازم تنتبهوا على هذه التفاصيل البسيطة التي تأتي في كل سؤال من أسئلة الآيلتس. لا يوجد سؤال لجماعة الأحياء، لا يوجد سؤال لجماعة الفيزياء، لا يوجد سؤال لجماعة الهندسة. يأتي السؤال للجميع. الآن حنحل هذا التمرين مع بعضنا. Okay. Now you have this exercise, number 5. We are going to finish from the box. راح نأخذ الكلمات من الصندوق الأزرق ونضعها في الفراغات. Okay. كل واحد يجاوب. Yes, general. Yeah. الامتحان عبارة عن يعني شنو نقول؟ عبارة عن أشياء عامة. فقط للمعلومة، أمس حاجة يعني شوية very funny.
واحد من طلبة زملائكم من الجروبات السابقة امتحن امس ايلتس، وامتحان السبيكينج هو كان احد الاسئله اللي موجوده كنا نعطي فيها قبل الكورونا، يعني في السبيكينج. فشكلهم الامتحانات يتحركون حول العالم. يعني في 2019 السؤال الذي سألوه امس احنا كنا انا بنفسي مستخدمه هنا في ليبيا ف 2019. فالمفروض بعد سنتين او بعد سنه الامتحان يتغير. لا مش متغير، شكله الجماعه ما يحبون يصرفون تغيير اسئله. فامس تم امتحانه في امريكا نفس السؤال. انا ضحكت. معناها الاسئله تلف حول العالم. فالاسئله يسالكم اياها انتم ممكن كانت في الصين، ممكن كانت في افغانستان، ممكن كانت في جنوب امريكا، جنوب افريقيا، we don't know. فالاسئله تدور يعني عمليه السيركوليشن تتم مداورتها الى ان تستهلك بعدين تستبدل باسئله ثانيه. فشوف كيف عمليه ضخمه، عمليه اقتصاديه. سيت واحد من الاسئله يمتحنون بالاف الطلبه. الاف الطلبه معناها الملايين او عشرات الاف من الطلبه يمتحنون بنفس الاسئله، فمعناها ملايين من الدولارات تحصل يعني نماذج ثابته من الاسئله، ثم بعدين تغير هذه الاسئله بعد وقت. لكن استغربت انه نفس الست كان عندنا هنا في طرابلس هنا في قبل سنتين، فالمفروض هذا الست يتغير. لا لم يتغير، بل بعثوا به لامريكا. ما كانوش متوقعين انه شخص ممتحنه في طرابلس يلتقي بطالب ممتحنه في امريكا. Anyway, yes. Now we have this. We have this box. هذه الكلمات التي هنا. I want you to fill the gaps. حاولوا تحلوا هذه كل واحد بطريقته. لكن you have to know إنه عندي initially البداية، then I have middle. لازم تنتبهون على الميدل، ثم تنتبهوا لي على الend. بس هذه هي. Go ahead. وفي شوية جرامر يعني very nice grammar هنا راح نناقشها بعد ما تكملون. Yes, take 2 or 3 minutes بسرعة. Go ahead.
Okay, let's do it. Number 1. Number 1. The first stage in the cycle is when? No, he said initially the eggs, which are called frog spawn, float on the surface of the pond. Then the step after this. After that, after that. The step after this. This is number 1. The step after this. Okay, 2. Emergence of the small tadpole, which has a small body and a long tail. Small body, long tail. Number 2. Gradually. Gradually. The tadpole develops and its body enlarges while the tail becomes longer. Number 3. At this point of At this point of the cycle, the legs appear. the legs appear. Look here, the legs appear. So we have a purpose here. Purpose. انتبهوا هنا. حيعطينا البيربس الأول. Yes, the purpose here. In order to. Yes, in order to. فأعطاني البيربس. In order to prepare the tadpole for its future life on land. لاحظوا ببساطة لا يوجد تفاصيل. To prepare the animal for its future life on land. فقط. يعني لا يوجد عندنا أشياء صعبة، أشياء معقدة. To prepare it for its future life on land. فقط. Eventually, the tadpole starts to change into a young frog with a wider mouth, a reduced tail, and bigger legs. At this point, the young frog continues to live in the pond. Having completed all these steps. No, لا قبل هذه حنقول over time. Okay. لأن لسه في خطوة بعدها. Over time, the frog matures and moves on to the land. Good. 6. As a result. هنا عندي هذه الجملة حتعطيني result. نتيجة. فحنقول number 6. As a result of being on land, it breathes air and it loses its tail. فهذه عندي result. وكان عندي هنا purpose. One purpose, one result. ممتاز. Number 7. The final stage of the cycle when the frog finds a mate so as to produce eggs. So هنا purpose مرة أخرى. Having completed all these steps, yes, the life cycle begins again. Yes, إذا هذا purpose رقم 2. إذا عندي purpose 1 purpose 2 وريزلت 1. إذا having completed هذه حصة أمس إذا تتذكروها في الجرامر. having completed العبارة الظرفية
having completed all these steps. إذا having completed، فهذه having إذا تتذكروها أمس تكلمنا عليها العبارة الظرفية، هذه تعتبر جرامر متقدمة. having completed all these steps yes. حنقول هنا بهذا الشكل في الستيجز، لو نلاحظ في الستيجز بدأت بكلمة initially ثم إلى number 8، يعني 8 stages. لو تلاحظوا أنا عندي 8 كلمات ضفناهم، من ضمنهم ثلاثة أشياء اللي هي purpose و result. يعني من ضمن الثمانية حاجات اللي حطيناهم اليوم 5 linking للstages 5 و3 كانت للpurpose والresult زائدا result. وهذا هو المعدل اللي أطلبه منكم الآن، يعني لا تقل أدوات الربط على الستيجز عن 5. كيف يعني؟ يعني 1 للبداية، 1 للنهاية، و3 للوسط. يعني هذا المعدل المطلوب المقبول. اوكي، يعني الافريج المقبول، فيكون 3 to 5. ليش؟ لانه هو سمري، هو في النهايه ملخص. اذا زدتوا عن 5 اصبح مطول، يعني it's not a summary، وهذا شيء سيء. واذا كان اقل من 5 يصبح قصير جدا، برضو لا يكون سمري. فاحنا نكون في الوسط 5 linking، ونضيف على 5 هذه 2 or 3 to show purpose or result. Any questions؟ أحد فيكم عنده أي سؤال؟ هنعيد طبعا هذا الكلام عدة مرات، وراح نعيده بعدة نماذج، وحتكتبون حتى في homework جاي maybe tomorrow إن شاء الله to start writing. Yes. Any questions؟ هنعيد هذا الكلام بعد شوية طبعا. Any questions؟ Okay, no questions. نبدأ بمثال آخر and we do the whole thing again. راح نجي إلى هذا السؤال. عندي سؤال هنا، هذا السؤال أمامكم، هذا أحد أسئلة الآيلتس في سنة من السنوات. It is about the life cycle of salmon fish. طبعا سمكة السلمون أكيد سامعين بها يعني، أو مر عليكم، أو يعني لا أعتقد هي سمكة which is really weird. لكن انتبهوا مرات يعطيني في we say information box، يعطيني صندوق معلومات في الإكزام اللي هو هذا الصندوق، يا اما في قياسات، يا اما يعطيكم في بيانات معينة، يعطيكم في معاني كلمات معينة. please use them، يعني لازم تستخدموها. هنا معطيني كلمة اللي هي الفراي، وبعدين عندي السمولت، وبعدين عندي adult salmon، يعني عفوا بس الخط مكان لم يكن بواضح. فإذا عندي مصطلحات هو ضايفة يعني في الامتحان، اللي هي الفراي، اللي هي small، اسمها يعني مصطلح السمكة الصغيرة، ومعطيني طولها أيضا 3 to 8 سنتيمتر، بعدين عندي 12 15 سنتيمتر، بعدين عندي adult salmon. This is the question، هذا هو السؤال، وهذا هو الدايجرام. الآن I want you to think about, rephrase the question. Rephrase the question. وعندكم الجنرال overview. مرة ثانية look at the place زائدا time، هذه نقطة، وbig نفس العادة or small changes. هتساعدكم
لما تفكر بالبليس بالمكان والزمان الذي حدث فيه السايكل، وهل التغيرات حصلت كبيرة أو صغيرة. كمان go ahead. ممكن أكبر الصورة شوية من أجل أن هي أول حاجة big changes و started in the upper river وبعدين lower river لين مشت للسي، لكن قاعدة ما رتبتش الكلام. اوكي هناك overview thank you شكرا، لكن مستعجلة شوية، استعجلتي but you have to يعني حاولي تفكرين بشكل صح upper و lower اوكي، لكن برضو استعجلتي شوية، احنا نقسمها بين قسمين افضل. شنو راح يكون عندي؟ The cycle, it is clear that it can be seen that the life cycle of the fish between the river and the sea starts in the river where the fresh water is, because river means fresh water, and it develops from small fries. It develops from eggs to smolt, to fries, and smolt, where eggs, fries, and smolts. where هذه المراحل الثلاثة، الeggs والفرايز والسمولتس، وين تكون هذه؟ في in the river. In the river. Around how many time أعطوني التايم هنا. 4 years. هل هو 4 years ولا around 4 years؟ Around, approximate. Or more than 4 years. شنو It's a رأيكم؟ little bit more, you know, because 4 years only for the lower river, and the upper river doesn't about 5 to 6 months. Around. إذا It's better to use around 4 years. هنقول more than 4 years. more. فنستخدم كلمة more. لماذا؟ لأن عندي 5 to 6 months، فأضطر أن أستعمل كلمة more. لكن يا دكتور شوي بس كتبوا approx، يعني علاش ما نستخدمش approximately يعني 5 to 6 months تقريبا، فأنت تضيف 5 to 6 مع ال 4 years approximately أيضا، معناها نقدر نقول دكتور almost 5 years. لا almost معناها وصلتي لل10 أشهر 11 شهر، لا، فحنقول more than 4 years more بس. دكتور لكن جي almost 4.5 years. almost 4.5 حلو، اوكي قريب جدا. إذن the life cycle happens in 2 places where the eggs, the fries, and the small fishes live in the river around 4 or almost 4.5 years or 4.5 years, where the last period or the longest period happens in the open sea, where the fish develop to adult fish بهذا الشكل. إذن عملية البداية، خلينا نشيل هذه الخطوط كثيرة جدا، قد اختصرها بخطين. حنقسم هنا الفريش water زائدا time مع sea water
زائدا time. هل واضحة لكم الآن؟ fresh water على مقولة أحمد 4.5 approximately 4.5 years 4 سنوات ونص. And where the fish develops from eggs, fries to smolts, then دكتور the fish هل moves. نقدر نستخدموا Yes. الدكشنري اللي حاطولي لقطة بتاع Yes, sizes yes. of the fish؟ وبعدين حتبدين تقارنين بعدين هذا الدكشنري اللي البوكس حتبدين بالمقارنة بعدين حتبدين بالمقارنة تقارنين ما بين مثلا هنا الفراي مع السمولت كم الفرق الكبير أم صغير ثم الفراي مع الأدلتس هل الفرق كبير أم صغير فالحجم تقريبا 75 سنتيمتر يعني فرق كبير ثم تقارني ما بين التايم هنا والتايم هنا. اوكي احد يشوفني purpose or result. one purpose one result فقط. one purpose شوفوني purpose reason وريزلت نتيجة. purpose. دكتور ورينا الصورة كاملة بليز. حاضر اوكي هذه عندكم purpose و result. one purpose one result. The adult salmon lays its eggs near the reeds so the baby fish can feed on them. Yes. لا مش baby fish لكن reeds اللي هو قصب الماء أو النباتات اللي هي تنمو في الماء. Yes, under the reeds. Yes, near small we say stones. Why? ليش هذه هنا stones وكذا؟ why؟ في رأيكم أنتم؟ يعني تضع البيوت قرب الأحجار في تحت الريد. Defense mechanism maybe. To what? ببساطة تحت. To? As a defense mechanism. Yes, as a defense mechanism to protect, to hide. Very good. قولوا لي أي كلمة. To hide the eggs from predators. أن تحمي من المفترسات. To protect the eggs from other animals. To keep the eggs in a safe place from other animals. بس هذا هو. كلمة predators المفترسات إذا ما عرفتوها مثلا. To keep the small eggs from other fish. Yes, or from other animals. بس يعني to protect فقط هنا. The purpose to protect. اوكي هذا حلو. اعطوني الريزلت هنا. كلمة result. لا مش enemy. شو enemy؟ لا لم تصل لمرحلة الأعداء. اوكي رضوان we don't have enemies. مش معركة هي. دكتور نقدر نقول له دي الكومباريزن بتاع السايز ان الفراي it's about 12 to 15 centimeters, 3 to 8 centimeters, yes? Yeah, it's about more than 5 times got bigger. Okay, I want now to think about the result. فكروا لي في النتيجة هنا. لماذا هذه adult salmon يعني from 70 to 76 centimeters. شنو هذا معنى الكلام؟ This fish in this size بهذا الحجم الكبير. Large fish. It's a large fish. Yes. Why? It gets large in order mature and ready to mate.
Yes, so the fish becomes adult strong enough. فنحتاج هنا إلى strength القوة. When they become adults, they become strong enough to start the journey or the life cycle again. Okay? راح نشوف الآن. Now we are going to have a model answer. Model answer. هذا الموديل answer is made by an examiner. band 9 طبعا. band 9. راح تلاحظوا انه الإجابة بسيطة جدا جدا وواضحة جدا. Okay? Come on. Read it please. This is a very good example written by an examiner. طبعا هذه من ضمن الأشياء تستخدم في تدريب الطلبة والإجابات النموذجية التي أعتمد عليها حقيقة لأنها معدة من جهة امتحانات كامبريدج، يعني مش من أي جهة أخرى لكن جهة اعتمادات امتحانات كامبريدج. عندما تعطيني موديل answer that means this is a really this is a very good answer. Come on. I want you now انتبهوا لي على النقاط اللي راح أشرح عليها. I want you to see the stages. هل تشوفون الstages؟ I want you to see the linking words. I want you to see comparisons. I want you to see, we say purpose or result. Purpose or result. إذا شفتوا لي هذه 1 2 3 4 things، الأشياء الأربعة موجودة. stages, linking, comparisons، معناها task achievement is band 9 بهذا الشكل. اوكي؟ ثم شوفوا لي أيضا النقطة الثانية هذه number 1 the general overview. كل واحد فيكم حيستطيع يشوف هذه النقاط كلها staging, linkage, comparisons, showing purposes and results, and the overview, the general overview, you are looking at task achievement band 9 بهذا الشكل. Come on. سالمون سؤال من زميلكم رضوان. طبعا هذه الأسئلة متعود أنا عليها من رضوان، دقيقة جدا ما شاء الله. Why it begins without S؟ لأنه salmon here as a fish كاسم جمع، يعني زي كلمة people. يعني هنا salmon fish مش سمكة السلمون، لا أسماك السلمون اسم جمع. أوكي؟ plural noun يقولوا لها. فهمت عزيزي؟ فهنا يقصد بها أسماك السلمون، وطبعا أكيد أعدادها بالملايين تعرف أنت، فلازم تكون begin بجمع ليس بمفرد، هي ليست سمكة واحدة. أوكي؟ good ما شاء الله على دقة ملاحظتك. very good.
عندي ملاحظة إن اللينكينج ووردز يا إما يتكلموا على تايم وإلا بليس وإلا اللينث متاع الفش. هو لا يوجد غيرها، لا يوجد هذا اللينك طبعا لأنه تايم، إحنا مربوطين بوقت بدأ من التفريخ البيضة أو وضع البيوض إلى وقت يعني اكتمال الحجم، فهو التايم. دكتور انا عندي سؤال، بس علاش ما داش الاوفر فيو، جنرال اوفر فيو فوق قصدي ما استخدمهاش؟ لا موجود الاوفر فيو، موجود. لوطه مش فوق. وش المشكلة؟ ما هو اللي سامري بعدين. نو هنا مش يولي سمري. السمري يعني السمري يستطيع أن تفعل سمري أو تكتب سمري لوحده أو تجمع الاثنين مع بعض، فهو جمع الاثنين مع بعض. تكنيك جمع الاثنين مع بعض في باراجراف واحد، هو ملخص وبنفس الوقت اوفر فيو. احنا قلنا الاوفر فيو كان ممكن تحطه في البدايه في الوسط او في النهايه، لا ضير. وكل كاتب وطبيعته، كل كاتب ورأيه. اوكي. لاحظوا الفوكابولري المستخدمة جميلة. Okay. Now read it again. Which is hidden, yes. Which is hidden. Yes. طبعا هذه هنا اختصار. Salmon begin life as eggs on a pebbly riverbed hidden among، اللي هي which is hidden، اللي هنا ال relative clause محذوفة zero relative واستخدمت ال participle، فأصبح اللي هي which are hidden فشال كلمة which are واستخدم hidden among reeds in the slow moving upper reaches of a river. إذا هنا البيربس إنه البيوض تكون مخفية أو تكون مختفية ما بين القصب أو بين النباتات. After 5 to 6 months, the eggs hatch into fry. For approximately the next 4 years, these baby salmon will live in the lower, faster flowing waters of their river. During this time, they measure between 3 and 8 centimeters in length. إذا هذا التايم اللي قال عليه the next 4 years، الريزلت انه راح يصبح طولهم 3 to 8 centimeters، يعني 4 سنوات فقط، 4 سنوات يطول حجمهم 4 سنتيمترات، 4 إلى من 3 إلى 8 سنتيمترات. By the time salmon reach 12 to 15 centimeters, they are termed smolt, and at this time they migrate further downriver into the open sea. After 5 years at sea, the salmon will have grown to adult size. إذا هنا result بعد أن يعيش 5 سنوات راح يكون في الادلت size which is between 70 and 76 centimeters، اللي هي هذه non-defining relative clause which is between، هذه بهذا الشكل. Then they began swimming back to their birthplace where they will lay their eggs and the cycle starts anew. إذا purpose مرة ثانية يرجعون يسبحون
back to their birthplace إلى مكان ولادتهم where they will lay their eggs and the cycle starts anew وتبدأ الدورة الحياة من جديد. In summary, the salmon passes through 3 distinct physical stages. هنا هو حولها إلى physical stages اللي هي مراحل جسمانية أو يعني في الحجم. As it grows to maturity, each of these stages takes place in a very different aquatic location. Aquatic معناها مائي، بيئة مائية أو موقع مائي. It is noteworthy that the first 2 stages of this fish's life occur in a freshwater environment, while the 3rd stage is lived in salt water. ملخص رائع، المرحلتين الأولى والثانية في الفريش ووتر والأخيرة in salty water. Any questions? Yes, Radwan? At the first paragraph, they said during this time they measure between 3. Can I write the 3 not with the alphabet? Just a 3? Yeah, no, you mean number 3? Yeah, number 3, yeah. Yes. حتحتسب لك كلمة حتى لو قلت 3 to 4 centimeters. 1 2 3 حتكون 3 كلمات. Perfect. The second question is that after 5 years at sea, there is no comma, or we should put comma in there. Where? Which one? The second paragraph and the line 2. At the end of the line 2. Okay. Yes. After 5 years at sea, the salmon will have after. Yes. المفروض يكون في comma صحيح. Okay. After 5 years at sea, the salmon will have grown to adult size, which is between. لا يجوز. Sorry. لا يجوز. لماذا؟ لأنه الفقرة كلها مقسومة هنا الكومة موجودة. النهاية أصلاً جت في النهاية. موجودة هنا. موجودة. After 5 years at sea, the salmon will have grown to adult size, which is between 70. Yes. كلها استخدمها عبارة عن فقرة واحدة. Yes. Anyway. Okay, perfect. Yeah, thank you so much. I appreciate it. You're welcome. These are little things, and these are called slips. حتى لو لم يلتزم بها الطالب في الامتحان هذه الكوماز أو كذا لا تسمى errors، لا تصل إلى مرحلة errors بل تسمى slips. هفوات بسيطة وخلاص. They are not really a big issue يعني. Okay, good. Sorry, I have another question here, but just to make sure. During this time, comma or without comma? Or can put it at the end of the sentence? No, this is a comma. هنا هذه comma في الوسط comma. No. I am talking about the last line in the second paragraph. Last line. The first paragraph, sorry. They then began swimming back to their birthplace. Where? At the last one. During this time, it should be comma. They measure between 3. During وين هذه في أي paragraph? First paragraph, the last line, before the last line. During this time, they measure between 3 and 8 centimeters. During this time, they measure. Yes. يعني تقول هنا قصدك during this time? Yeah, that's what I mean. Okay, no. لماذا؟ لأنه الجملة مستمرة. During this time هذه عبارة ظرفية للفاعل they. Okay. لا يعني during this time they على طول بهذا الشكل. Can I put it at the end or not? لا, at the end عندك full stop. No, after I will start with they measure between 3 until during this time. During this time. ايش المشكلة؟ لكن هنا التقديم لأنه تكلم هنا على the next 4 years. فعندي الوقت هو المهم، هو عنصر الوقت اللي المبني على هذا الباراجراف. الوقت time. فيتكلم عن التايم اللي هو أهم شيء. تكلم عليه من البداية في الوسط في النهاية. عنصر الوقت والتغيرات التي تشمل عنصر الوقت
فلا تستطيع أن تضعها during this time باعتبار حيضعف المعنى، لأن أنا أحتاج إلى الوقت. Got it. I'm sorry to ask about a couple of questions. We have suffered from the introduction of the paragraph sometimes. I need to know why they put it that, because I want to learn how can I use them as well. What? Using what? Using the instruction, using these chunks like that. For example, when I'm just writing my own writing. Yes, you mean paragraphing, or what do you mean? It's each sentence, it's a clause. Why they do that? Also, I misunderstand when I read some of the paragraph. I misunderstand them because I found some of an instruction I couldn't find. The reason why they put them like this. They put what? I'm really confused. What is confusing you? Where is the problem? Before I will give you the example. Before we didn't tell us where are hiding among needs. I always put them without always which are. But then you said you can remove that one. Yes, it's a variety. انتبه علي. This is a variety. هذا النوع. احنا ليش نعطي القواعد? Why I am giving you grammar? Because you can use, for example, here 0 hidden, and you can say which. So which is. Okay, so you can use the relative or 0 relative. هنا البراعة. Yes. مو احنا لازم تطلعوا من حاجة اللي يسموها mechanical writing. الكتابة الميكانيكية، الكتابة اللي عندنا لهم اسم يسموهم الريسك تيكرز. جماعة الريسك تيكرز اللي هم المخاطرين. ما هم المخاطرون؟ هم مجموعة من الطلبة وعادة من الصين. They use fixed grammar rules and they use them mechanically. فيستخدموها بطريقة ميكانيكية ليس لها حركة، لا توحي بتعلم لغة. صح، هي صحيحة في الاستخدام، لكن the first indication they show that this is a mechanical usage. يعني كأنه واحد حافظ صمان، واحد حافظ عن ظهر قلب وليس فاهم اللغة. هناك فرق ما بين الفهم وما بين الاستخدام الصحيح للغة. بس هذه هي. ولهذا الفرايتي هنا نوع. ولهذا كيف أخذت هذه القطعة كلها 9 out of 9؟ لأنه في هذا التنوعات الجميلة هذه. لا يوجد نمط ثابت في الكتابة، متغير. مرة يستخدم hidden، مرة يستخدم participles، مرة يستخدم purpose، مرة يستخدم result، مرة يستخدم simple structures، مرة يستخدم compound، وهكذا. هذه الفرايتي، هذا التنوع يثري القطعة، فيضطر الاكزامينر انه لما يشوف فرايتي تنوع يعطيه الدرجة الكاملة بس. اوكي؟ المهم رغم كل هذه الاشياء اللي فيها you can see it is easy. هي سهلة ليست صعبة، بل بالعكس ممكن نتعامل معها بكل بساطة، بسيطة جدا، يعني لا يوجد فيها حقيقة صعوبة. اوكي. Yes, any further questions? Good. هنشوف هذه أسئلتك راح تنطبق بعدين نشوفها في ريل. الأسئلة هذه بهذه القوة المفروض تنعكس على أداء قوي أيضا. So I'm waiting for your next homework إن شاء الله. Inshallah, I will do my best. You'll do your best. It's okay. Very good questions. أسئلة نابعة من فهم، لكن نحتاج إنه تقوي معرفتك بالlistening. أنت الآن قريب جدا. You are really close from the upper advanced level. الupper advanced راح يكون عندك the link اللي هو secret link that manages everything together like a blender. يعني الupper advanced level راح يكون مثل الخلاط اللي يخلط جميع أنواع الفواكه. And we have a cocktail which is a delicious cocktail. يعني في النهاية راح يكون كوكتيل لغوي لكن delicious، لذيذ. فأنت you have to, we say oomph, O-O-M-P-H, oomph. It means to strengthen your language by listening.
لازم تقوي هذه اللغة أو هذه الأسئلة، تضعها في التطبيق with listening، وهذا الكلام للجميع. لو استمريتوا بالاستمرار بالlistening ستجدون إجابة لكل هذه الأسئلة even without asking them. Why? Because you are going to know how to use them in context. حتى من غير شرح، من غير تفاصيل، حتعرفون كيف تستخدمون المصطلح بمكانه الصحيح، الجملة بشكلها الصحيح. Without asking. يعني if you ask a native speaker why this is hidden and why it is, we say not hidden here. لماذا هنا الوجه ظاهرة ولماذا الوجه هنا مخفية? To be honest with you, they are not going to answer you. They don't know how to explain these rules to you, but they know how to use them. I'm sorry, I want to tell you, support your idea. This what happened to me. To be honest with you, when I went out abroad, I asked them about it. They didn't give me any reasonable answer. I mean, any that I could understand it. They just learn it as it. Just learn it like that. Yes. So then there is no answer. So they say this is the way we do it. This is the way we say it. Yeah, that's what they say. Yes. ولهذا أنا أدعوكم الآن بعد ما درسنا التفاصيل وأخذنا القواعد وفهمتوا الأساسيات، use them. استخدموهم. Just use them. هذا الاستخدام هو الذي سيدفعكم إن شاء الله نحو perfection. ولهذا أنا الآن في هذه المرحلة في هذا المستوى sometimes I don't find explanations. يعني في بعض الأسئلة في المستويات المتقدمة في اختصاصات اللغة، علم اللغة النظري أو علم اللغة التطبيقي، أو في السيمانتكس أو في علم المعاني سيمانتكس، أو علم العروض أو اللي يسموه الستراكشر اللي هو السنتاكس. When sometimes some students they ask me a question, actually I say it doesn't sound correct. فقط حدثي معرفتي اللغوية it doesn't sound correct. لا أستطيع أن أفسر why. I can't explain why it is wrong, but it is not correct. You have to know this is incorrect. ولهذا يبدأ عقلك هو يبين لكم الصح من الخطأ بدون تفاصيل، بدون دخول في التفاصيل. This is not your issue anyway. فهمتوني يا شباب؟ Good. Just make, yes, just it doesn't make sense. Does it make sense or not? بهذا الشكل. احنا نقول مش راكبة بهذا الشكل. يعني أنا أول مرة في حياتي قبل 25 أو 26 سنة أو أكثر مشيت لي إلى تونس، سافرت إلى تونس. وطبعا تونس تعرفون يقولون أنتي، كلمة أنتي يطلقوها للذكر اللي هو أنت، فيقول أنتي، فيكلمني في المطار يقول لي أنتي، ما رديت عليه، ما افتكرت إنه ده يكلم سيدة أو كذا. بعدين أشر علي قال لي أنتي، فأنا ضحكت شنو أنتي؟ بعدين فهمت إنه هذه اللغة. بعد حنقعد تدخل في التفاصيل. صحيح هي أنتي للمؤنث، لكن في تونس تستخدم للمذكر. Just like that. بس بهذا الشكل. فخلص من غير تفاصيل أخذناها وفهمناها. ومرة ثانية من واحد يقول أنتي التفت لأنه he means you, me, it means me. أنت معناه الأمامي بهذا الشكل. Okay, now let's go to reading. نمشي نرجع للreading. عندي تمرين معكم. خلينا نشوف شنو عملتوا لنا فيه. How does the biological clock tick? خلينا نشوف هل did you know how the biological clock, how does it tick? Yes, في headings. خلينا نشوف الheadings. اوكي، والheadings اليوم راح يكون في تحدي حقيقة. So number B is 2. Number C, sorry, my mistake, sorry. Number B is 9. Number C is 2. My mistake.
then 7, then 1, paragraph E, then F, paragraph 8 or answer 8, and finally 4, paragraph G4. Okay, check your answers. Check your answers. Nine, 2, 7, 1, 8, 4. First full mark. Ahmed, okay. For Muhammad, Mumtaz. Radwan. Ala, 1 mistake, Mumtaz. If you got 5 correct, 5 correct, you are excellent. Excellent. لهذا النوع من الأسئلة. I'm really proud of you. I am really proud of you guys. ما شاء الله تبارك الله. Okay, خلينا نشوف غزلان. غزلان, how many? حنين. Okay, 3. Okay, نقدر نقول 3 because this is difficult. Okay, هذه القطعة الباسج بالذات, it is considered one of the philosophical. Yes, why I'm asking من غزلان, لأنه غزلان عندك امتحان حيكون في الجنرال حيكون أسهل. معناها في الجنرال إن شاء الله راح يكون معدل إجابتك 5 مش 3. لأنه في الجنرال أسهل. I know you have a problem, yes, so you have to keep reading. Okay, you have to keep reading. Yes, خليني نشوف اللي بعدها. اليوم أنا محضر لكم باسج حنتحداكم بها حتى هي اليوم. حناخذها إن شاء الله بعد البريك. Yes, yes, 33 هتكون physical chemistry and thermodynamics in either order, in any order, or in either order. Physical chemistry and and thermodynamics. لو كتبتوا thermodynamics physical chemistry it's okay. يعني لو جاءت هذه هنا وphysical chemistry هنا it's okay, no problem. 35 adapt. و 36 immortality. Immortality. Yes, no, not given. 37, no. 38, yes. Not given. 39. 40, yes. Okay. Any questions? Remember, this is passage 3. هذه النوعية من القطع هي للباسج 3. دكتور أنا عندي سؤال رقم 1 في yes no not given باي. أنا قصدي قد ما حاولت فيها تطلع لي yes ما فيهاش كيف قصدي في الأقرب باراجراف الأول. حاضر حشوف لك إياها. حشوفها حاضر. Just give me 1 minute. The wear and tear theory applies to both artificial objects and biological systems. Wear and tear theory, okay, applies to both artificial objects الأشياء الصناعية
والbiological systems. الbiological systems فحنجي إلى التير and wear theory اللي هو paragraph 1. You mean A. You mean A, yeah, sorry. خلينا نشوف إجابتك في A. أوكي. شوف هنا. Everyone expects this as biologically obvious. Nothing lives forever. However, in this statement, we think artificially produced technical object products which are subjects to natural wear. Okay. هنا كلمة natural wear وعندي biological وعندي technical. إذن هنا تتكلم كل القطع. This leads to the result that at some time or other the object stops working and is unusable, death in the biological sense. But are the wear and tear and loss of function of technical and the death of living or really similar or comparable? لا توجد إجابة هنا يا أمجد. لا توجد هنا. إذن دكتور ممكن excuse me ممكن نسأل على which يا دكتور هنا؟ which لحظة أنا أريد منكم الآن قبل ما أعطي إجابتي، هل الإجابة هنا أم هنا؟ لأن هنا ماذا يقول السؤال؟ The wear and tear applies to both artificial objects and biological systems. أنا يا دكتور هي دي ما لقيتهاش فقدرتها not given مش not given. هنا يسأل but are the wear and tear and loss of function of technical objects and the death of living organism really similar or comparable? ايه لكن ما اعطانيش الكلمه بتاعت تقول لي اذا كان هيك باش نمشي نجاوب بها هيك. هنا ليست الاجابه هنا. نشوفها هنا. ماذا تقول؟ Aging in this case must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics. Although the same law holds for living organism, the result of this law is not inexorable in the same way, at least as long as biological system has the ability to renew itself. It could actually become older without aging. إذن هنا الإجابة أنه living organisms are different from mechanical objects. إذن you cannot apply. هنا الإجابة على هذا السؤال تبدأ من paragraph B. هذا شنو يسموها؟ هذه يسموها transitional sentence في المصطلح الأكاديمي. transitional sentence شنو معناها؟ جملة تقدم الفقرة أو المين ايديا الجديدة بهذا الشكل. فلازم تقرأ هنا هذه، تقرأ البي هنا إلى حد إلى اللوز هنا فلوز بهذا الشكل كلها. ليش؟ لأن this is a philosophical topic. هذا topic فلسفي. دكتور يتبعهم زيهم مثلا هم تكلموا من ناحيه الايجنج هنا الشيخوخه، ليش علاقه قصدي بالوير؟ لحظه، ما هنا our dead products are static closed systems. It is always the basic material which constitutes the object and which in the natural course of things is worn.
down and becomes older. فهنا tear and wear, worn down وتصبح قديمة. Aging in this case must occur according to the laws of physical chemistry and thermodynamics. Although the same laws holds for living organism, the result of this law is not inexorable in the same way, at least as long as biological systems had the ability to renew itself. It could actually become older without aging. An organism is an open dynamic system through which new material continuously flows. Destruction of old material and formation of a new material are thus in permanent dynamic equilibrium. يعني موازي أو شيء equilibrium اللي هو موازن أو الشيء دائما هناك يعمل عنصر توازن ما بين الحياة والموت. يس معادل موازن موازي بهذا الشكل. دكتور بس قبل of all material. Yes. Before we move to another question, in the first paragraph they say which are subjected. which هي راجعة على البرودكتس ولا راجعة على الكل التكنيكال and the producer here. We think. لحظة بس لحظة خليه نكبرها شوية. Paragraph A and the second line. Okay, إذن هنا تقصد however in this statement we think artificially produced technical objects products which are subject to natural. Yes, which are اللي هي technical objects. ترجع لكل ما يعني technical ترجع للبرودكتس and technical produced artificial all of this. لحظة شوف nothing lives forever. Nothing lives forever. هذه كلمة nothing lives. However, in this statement, we think of artificially produced technical objects, products which are subjected to natural wear and tear during use. This leads to the result that at some time or other, the object stops working and it is unusable, death in the biological sense. But are the wear and tear and loss of function of technical objects and the death of living organisms really similar or comparable? إذن هل هم فعلا نهاية الأشياء استخدامها أو موتها يعني similar يتشابهون أو قابلين للمقارنة؟ إذن هو يبدأ هنا باللايف سبان الحياة restricted بعدين ينتقل إلى التكنيكال objects. الويتش ما تصف التكنيكال اوبجكت. الويتش هنا تتكلم عن التكنيكال. اوكي. فقط اللي هي الاشياء اللي يسموها الاندثار، الوير، الاستهلاك والاندثار. يعني الاستهلاك وكلمة استهلاك والعطل او الاستخدام والعطل بهذا الشكل. يعني في النهاية هناك عمر افتراضي للأشياء مهما كانت ممتازة الصناعة، هناك عوامل اندثار، تآكل، يعني بهذا الشكل expire يعني. يس هذه هي الفكرة. لكن هو المين التوبيك يتكلم عن البيولوجيكال كلوك، الساعة البيولوجية للأشياء. اوكي، ولهذا شنو قال نو؟ النو هنا لأنه تأتي هنا الايجينج يختلف بالنسبة كمبدأ بالنسبة للأورجانيزمز يبدأ عن المبدأ الهرم أو الكبر السن أو التقادم في السن بالنسبة للأشياء الغير حقيقية الأوبجكتس، يعني التقادم في الأشياء بهذا الشكل يعني. فتحصل مشاكل. فهنا زادها من باب أنه قال الكيمستري والثيرموداينامكس، لأنه هنا الفيزيكال كيمستري بهذا الشكل والثيرموداينامكس الحاجة اللي فيها طاقة يعني بهذا الشكل. هذا هو الفرق. فإذا لا يختلفان، ليس بعضهم. الوير اند تير يختلف من استخدامه ما بين both the theory applies to both. لا فقط tear and wear فقط للأشياء اللي هي technical
يتكلم عن التكنيكال اللي هو التقادم والاستهلاك. لماذا؟ لأنه هنا يقول شنو؟ هنا شوف at least as long as biological system has the ability to renew itself. إذن الأنظمة البيولوجية تستطيع أن تعيد نشاط نفسها. It could actually become older without aging. إذن تستطيع أن تصبح يعني أكبر بالسن لكن بدون أن تكبر في العمر، عكس الأشياء الأخرى المستهلكات، الأشياء اللي نستهلكها، اللابتوبات، السيارات، الكذا، لا تستطيع إنه تمنع عنها الأيجينج. فهمتني كيف؟ فهمت يعني الفكرة؟ هناك أحياء إحنا في جسمنا تعيد نشاط نفسها we become older، لكن الأحياء باقية without aging. فهمتني؟ يعني الخلايا العصبية تبقى تشتغل إلى آخر يوم بعمر الإنسان، لا يصيبها الهرم مثلا أتكلم يعني عن مثلا هذه هذا الشكل. لكن أي شيء آخر مادي لا، عندما يكبر يؤثر عليه السن، يؤثر عليه العمر، يؤثر عليه التآكل، يؤثر عليه العوامل الأخرى. anyway يعني هذه إحدى القطع الحقيقة يعني أنا معجب بها يعني. Okay, let's have a break now. خلينا ناخذ بريك وبعدين عندكم قطعة ما زال أيضا فيها مفاجأة أيضا حنشوف كيف حتتصرفون معاها إن شاء الله after the break. Let's have a break now. Come on. Now we are going to deal today with a new type of readings. اليوم راح في passage, there is a passage where it is a bit challenging. نشوف just a minute, where is it? أعتقد it is, yeah. Okay. Page, it is the this one, page 23, please. Page 23, the little ice age. We have the headings, and فيها headings, questions. We have headings, questions. معاها with other questions فيها we have summary, فيها summary, and we have matching. ومعاها أيضا سؤال matching اللي هو questions 23 to 26. This is a challenging paragraph or passage because of the way of writing. فقط this is just يعني نعطيكم الوقت للإجابة عليها. ففيها نوع من التحدي، حنتكلم على التحدي هذا بعد ما تكملوا. After you finish I'm going to say why this is a challenging. فأرجو كتابة عليها. طبعا مرة ثانية we have headings، فيها أسئلة headings وأسئلة summary and matching. From yes passage text 2 from question number 14. فلاحظوا هنا في سؤال مخفي اللي هو 14 ثم 15 16 17. بعد ذلك we have the summary وبعد السمري عندي matching. هذه القطعة فيها نوع تحدي جديد very important، وهي هذه القطعة الوحيدة من نوعها في كل منهاج الايلتس اللي عديته. يعني this is the only unique type of passages that I'm giving. It's the only one like this. فأرجو الانتباه لها.
I'm going to give you time now اللي هي 20 حقيقة I'm going to give you 27 minutes مش هنقص من الوقت but I want you to finish in 27 minutes. Okay? "27 minutes starting from now. Go." Okay, time's up. انتهى الوقت يا شباب. انتهى الوقت. Let us see. خلينا نشوف your achievement الإنجاز مع هذه القطعة. نبدأ ب Okay. As a general idea يعني بصورة عامة أو تكلم بصورة عامة عن this passage. This passage هذه الوحيدة. This is the only passage is from a book. يعني هذه ملخص. This is an introduction from a book. مقدمة من كتاب. From a book. فشنو معنى هذا الكلام؟ كل المقالات اللي أخذناها سابقا هي عبارة عن مقالات يا اما تكون مثلا مقالات علمية، مقالات مهنية، مقالات من مجلات علمية ممكن. This one is different. هذه تختلف. ولهذا لو تلاحظون انه في كل باراجراف، واليوم راح تتفاجئون بعملية الهيدنجز اللي هعملها معاكم خطوة بخطوة. The main idea is not in the beginning. لا تأتي المين idea لكل فقرة في البداية، بل تأتي في الوسط تقريبا، قسم منها حتى للنهاية. لماذا؟ Because this is a book. لأنه هذا كتاب، والكتاب يتعامل بطريقة أو بآلية تختلف عن الآليات الأخرى، باعتبار أنه الكتاب طبعا صفحاته يعني بالمئات، إذا لم نقل بالآلاف نقول بالمئات، يعني 100 150 200 500 600 ورقة. فالكتابة تكون فيها بشكل مفصل أكثر من التفصيل اللي موجود في مقالة عادية. ولهذا أنا قلت لكم this one is different. فحنحل الواجب في البداية. خلينا نشوف الهيدنجز، ثم سأحل الهيدنجز معكم one by one بشكل فردي، ونشوف إنجازكم إن شاء الله. Number B is 2. Number C is done. طبعا C محلولة. Number E is 9. و number sorry عفوا أخطأت، هذه ثاني مرة اليوم. D is 7. هذه اللي هي 7. و E is 9. وأخيرا is 4. F is 4. Okay. How many are correct? كم وحدة صحيحة استطعتوا تجاوبوا عليها من الأربعة هذه؟ Okay. محمد بيومي 2. خلينا نشوف البقية. أحمد بشينة ممتاز. Okay. 3. والله it means that you are really good. كل من جاب 2 and more you are very good. Very good. يعني كل من جاب لي 2 and more you are very good. Okay. إذن الغالبية العظمى 2. Okay. نبدأ بنمبر 1. نمبر B. هل كلكم جاوبتوها صحيح؟ نمبر B. هل الكل؟ وصال 3. Okay. ممتاز. All of you. Yes. Okay. No. Okay. So number B. شوفوا number B كيف بدأت الباراجراف. باراجراف B
هنا في الباراجراف بي يقدم مقدمة، يعني يقدم مقدمة ثم يدخل المين ايديا، يعني لا يدخل المين ايديا كما تعودنا انه احنا ناخذ مثل ما يقولون يعني ناخذ السطر الاول والثاني، لا، يبدا The Little Ice Age lasted from roughly 1300 until the middle of the 19th century. Only 2 centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters. Mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and pack ice surrounded Iceland for much of the year. هنا تبدأ. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. إذن هنا هذه اللي ممكن تعتبرها التوبيك sentence للمين idea. ومن هنا تبدأ. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. إذن هذه هي المين idea. يعني كل التغيرات التي حدثت من العام 1300 في ال 14th century، يعني في القرن الرابع عشر، هذه في ال 14th century، هي عبارة century spelling غلط، نكتبها، في ال 14th century إلى الآن هذه التغيرات من التجمد وانهار جليدية وتغير الطقس هي التي كانت المؤدية إلى تغير الطقس في الوقت الحالي. The climatic events of the Little Ice Age اللي هو الانجماد أو عصر الانجماد الصغير did more than help shape the modern world. قامت يعني بالتأثير وتشكيل الوقت الحاضر أو modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming اللي هو غير مسبوق، هي التي شكلت ظاهرة الجلوبال وورمينج، احتباس الحراري الغير مسبوق الذي نمر به الآن. إذا ماذا تكون الإجابة؟ حتكون number 2 the relevance of the Little Ice Age today. The relevance، فكانت الإجابة relevance of the Little Ice Age today، معنى علاقة فمن اللي حتمشي معها؟ إذا نجي نختار predicting no. نشوف number 3 how cities contribute no. Human impact no. How past climate conditions can be determined no. A growing need for weather records no. Study covering 1,000 years no. People have always responded no. Enough food, nothing about food. Then number 2 the relevance of the Little Ice Age today. علاقة الآيس ايج إلى أو علاقة العصر الجليدي الصغير بوقتنا الحاضر. هكذا تقرأ. أنا ما ردت أقول لكم طبعاً، ما حبيت أحرق المفاجأة أو أحرق التجربة، إنه أقول لكم this is a book and you have to read sometimes the whole paragraph to get the main idea. لكن قلت خليكم، لكن ما شاء الله رغم هذا الأغلبية جابوا 2 صحيح، وهذا شيء ممتاز طبعا. اوكي نمبر سي. اوكي نمبر سي reconstructing. خلينا نشوف نمبر سي طبعا اعتقد محلولة. نمبر دي this book، هذه أقصر باراجراف طبعا وأسهل واحدة. This book is a narrative history of climatic shifts during the past 10 centuries. 10 centuries معناها 1000 years. 10 centuries اللي هو 10 قرون معناها. And some of the ways in which people in Europe adapted to them. بعض الطرق في أوروبا والناس كيف قامت بعملية أقلمت أنفسهم لهذه ال10 قرون. إذن حتكون باراجراف دي سهلة جدا اللي هي نمبر 7 a study covering 1000 years.
هذه واضحة جدا. study this book narrative history تاريخ مروي أو روائي عن 1000 سنة. إذا حتكون الإجابة سهلة، أسهل أعتقد كلكم جاوبتوها صح، اللي هي 1000 years. وينها؟ yes 1000 years اللي هي نمبر 7. A study covering 1000 years. اوكي، اللي بعدها خلينا نشوف الذي بعدها. باراجراف E. باراجراف E مقدمة طويلة تتكلم عن يعني كيف حصل من القرن الثالث عشر وكيف بدأ البرد. It's known as the Little Ice Age. Cooling began in Greenland and the Arctic in about 1200 في بداية القرن الثالث عشر, as the Arctic ice pack separated southward. Norse voyages to the west were routed into the open Atlantic, then ended altogether. Yes, storminess increased in the North Atlantic. هذا كله شرح للآيس ايج كيف بدأ وكيف انتشر من منطقة نورس اللي هي النرويج، ثم بدأ نحو الجنوب بهذا الشكل. بعدين كل هذا بدأت كلها هنا بعدين يصف المجاعة التي وقعت اللي هي في ما تسمى بالايرش بليت، يمكن شنو اسمها، مرت علي قبل شوية أنا. الفامن، المجاعة، perished in a continent-wide famine اللي في القرن من ما بين 1315 1319 في القرن الرابع عشر، نتيجة سوسة طلعت في البطاطا فانهلك محصول البطاطا وماتوا ملايين من الناس. كانت في هذه المجاعة يعني حقيقية ضربت المجتمع الأوروبي بشكل عام. بعدين يبدأ by 14 من هنا the weather had become decidedly more unpredictable and خلينا نغير اللون من أجل نعرف المين idea. By 1400 the weather had become decidedly more unpredictable and stormier with sudden shifts and lower temperatures that culminated in the cold decades of the late 16th century. Fish were a vital commodity in growing towns and cities where food supplies were constant concern. Dried cod and herring were already the staples of the European fish trade, but changes in water temperatures forced fishing fleets to work further offshore. The Basques, Dutch, and English developed the first offshore fishing boats adapted to colder and stormy Atlantic. شنو هذا معناه؟ هنا المين idea نتيجة because of the we say bitter conditions بسبب الظروف القاسية. هذا كله الانترودكشن، هذا كله انترودكشن. هنا المين ايديا انه الناس بدأت بالاتجاه جنوبا، تغيير مستوى الصيد، الانجليز طوروا سفن تتعامل مع الجو البارد، الفيشرمان، a gradual agricultural revolution stemmed from concerns over food supplies، وبدأت الثورة الزراعية بالاتجاه بمناطق أخرى بهذا الشكل لتأمين الغذاء. إذا هنا المين ايديا أنه البشر غيروا من استراتيجياتهم لمواجهة هذه الكارثة. ففي باراجراف E راح تكون نمبر 9 اللي هي enough food at last. إذا كلها تأتي هنا، هذه كلها the increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. فإذا هنا هذه النتيجة، هذا الريزلت هنا، هذا الريزلت النتائج، والريزن هنا، والأسباب هنا. الأسباب هنا في الانترودكشن
خلت البشر يغيرون من نمط حياتهم من أجل توفير الطعام. إذا حتكون نمبر 9 enough food at last. بهذا الشيء يحصل لما يكون عندي we have a book. لما يكون عندي كتاب لازم تكون هذه القراءة، ولهذا هذه القطعة متميزة عن غيرها بالمقدمات الطويلة ثم يدخل في صلب الموضوع. أوكي، باراجراف F الأخيرة. يتكلم في باراجراف F هنا global، بعد ما انتشر الطعام هنا يكمل global temperatures began to rise slowly after 1850 في منتصف القرن التاسع عشر with the beginning of the modern warm period. بدأت هنا يشرح شنو معناها فترة العصور الدفء. هنا there was a vast migration. هنا يشرح بالضبط هناك هجرة من أوروبا، بعدين الناس الجياع انتقلوا إلى مناطق أخرى بسبب by the Irish potato blight، هذا اللي قلنا عليها ضربة السوسة أو العفن، تعفن يعني محصول البطاطا اللي كان هو الشيء الرئيسي معتمدين عليه في العيش في أوروبا في حينها، فأدى إلى هلاك عشرات الآلاف بل مئات، يقال ملايين I don't know، لكن يقال millions of people died. إذا انتقلت الناس إلى نورث أفريقيا، أستراليا، نيوزيلاند and Southern أفريقيا، هذه المناطق كلها تم احتلالها أو مش احتلالها، يعني اكتساحها من الناس. Millions of hectares of forests on woodland fell before the newcomers' axes between 1850 and 1890. في 40 سنة ملايين من الهكتارات انهارت وقطعت أشجار الغابات أمام النيوكمرز، وهذا معروف لكم طبعا. هذا كله an intensive European farming methods expanded across the world. The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide. هنا نغير اللون. The unprecedented land clearance اللي هو مسح الأشجار الغير مسبوق اللي حصل في هذه 40 سنة أدى إلى زيادة معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء. هنا المين ايديا، يعني هذا كله introduction، وهنا المين ايديا. وهذا شوية، هذا الأسلوب شوية غريب اليوم علينا وعليكم، يعني بهذا الشكل because it's a book. بعدين إذن humanly caused global warming, temperatures climbed more rapidly in the 20th century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. إذن بدأت تزداد معدلات ثاني أكسيد الكربون واستخدام الوقود الأحفوري، طبعا النفط والغاز بما معناه، فأدت إلى زيادة greenhouse gases اللي هو غازات الاحتباس، اللي هو في النهاية CO2 هو أهم غاز يسبب احتباس حرارة الشمس، وسمي بالاحتباس الحراري نتيجة أنه غاز ثاني أكسيد الكربون يمتص حرارة الشمس ولا يطلقها، فتبقى الحرارة في الجو تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض، حرارة المياه، والمشاكل والأعاصير اللي شفتوها. إذا المين ايديا هنا تأتي في هذا الشكل. فإذا هنا الأخيرة باراجراف F is the human impact into climate، اللي هو تأثير or on the climate, so not into, on the climate. إذا هذه حتكون number 4 the human impact on the climate، تأثير البشر في النهاية على الحالة الجوية نتيجة الجوع. انتشر البشر بشكل غير مسبوق لإيجاد مصادر أخرى. هذه القطعة قلنا لكم يعني فيها كثير من أنا أشوفها يعني تعتبر من القطع مش صعبة، ليست صعبة، لكن تحتاج إنه معرفة بقراءة الكتب. يعني الشخص لما نقرأ كتاب في العادة يكون دائما مقدمات أطول من العادة المتعودين عليه. يعني لماذا أحب أكبرها شوية؟ أوكي، نشوف الحل البقية.
question 18 و 19 خلينا نصغرها شوي. اوكي حناخذ حروف احنا في الاخير. سارة، يس سارة تفضلي. يس سارة. مكتوب سارة raised hand. Yes. Did you raise your hand? Okay. Number 18 عندكم الحل B, C or C, B. يعني any order أيا كان الترتيب B, C ولا C, B it's okay. صحيح. 20 is A و 21 is H و 22 is G. 23 طبعا في هذا الكويشن، هذا الكويشن الأخير يتكلم على 3 periods اللي جت في الكتاب أو مقدمة الكتاب التي قرأناها في الباراجرافز from A to E اللي هي medieval warm medieval معنى القرون الوسطى little ice age ومودرن وورم بيريد. يعني الميديفيال القرون الوسطى ثم الليتل ايس ايج ثم العصر الجليدي الصغير ثم المودرن وورم بيريد فترة الاحتباس الحراري أو فترة سخونة الجو الحديثة مودرن. أوكي إذا هذه الثلاثة فيها يعني فيها أفكار مطابقة لها. مثلا 23 many Europeans started farming abroad. كثير من الأوروبيين بدأوا يزرعون يعني خارج بلدانهم أو الهجرات اللي حصلت لشمال أمريكا وأستراليا ونيوزيلند. هذه وين؟ هذه في السي في المودرن warm period. اللي بعدها the cutting down of trees began to affect the climate. أيضا قطع الأشجار حصل في المودرن وورم بيريد في السي برضو. يعني السي أيضا هنا إجابتين على السي المودرن وورم بيريد. Europeans discovered other lands. الاكتشاف حدث في الميديفيال في القرون الوسطى. اكتشفوا تعرفون أنتم يعني في القرون الوسطى اكتشاف أمريكا اكتشاف و changes took place in fishing. عملية الصيد توجه جنوبا نحو المياه الدافئة. هذا حصل في الليتل ايس ايج في البي. اوكي بهذا الشكل نتيجة انه غيروا من طباعهم نتيجة البرودة فلازم اسماك القد واسماك الهيرينجز هذه الاسماك اللي يعتمدون عليها في اوكي من عن اذنكم دقيقة.
اوكي، اذا هذا النوع من القطع، هذا النوع شويه النوع الغريب اللي غير مألوف لكم يعني. فارجو انه your homework today I want you just to sit and read it again. اللي اطلبه منكم انه you have to sit and read it again. اقرأوها مرة ثانية. حاول انه can you finish مثلا، نفترض افتراض can you finish this، هذا النوع من from 10 to 12 minutes. هل ممكن ان تكملوا لي قراءة يعني from 1 to 12 minutes؟ هل ممكن؟ is it possible؟ whole تقرأ from A to paragraph E أو paragraph paragraph E in 12 minutes. إذا قدرتوا بهذا الشكل نستطيع أنه نعتبر نفسنا انتقلنا انتقالة مع النوع بهذا الشكل الصعب من الباراجرافز حقيقة. يعني الفكرة لو لاحظتوا الانترودكشن تقريبا يأخذ نص الباراجراف هو مقدمة، ثم المين ايديا في الأخير بهذا الشكل. بل قسم منها المين ايديا جاءت في آخر الباراجراف اللي هي هذه، اللي هي تتكلم عن وينها، اللي هي food at last. وينها كانت باراجراف enough food at last باراجراف E. هذه باراجراف E. باراجراف E هنا المين ايديا بهذا الشكل. هنا the increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. هذا هو الفاينل مين ايديا. وهذا نوع غريب لا نتعامل معه دائما، لكن يجب أن تحذروا إن شاء الله. Anyway, thank you for being with me today. بكرة بإذن الله بالنسبة للذين الجماعة اللي لم يسلموا الواجب please you have to deliver your homework. لازم تبعثوا لي الواجب ضروري جدا من أجل أن أشوف، لأنه حتكلفون في هذا الأسبوع 2 homeworks. حنأخذ homework tomorrow إن شاء الله Monday، وراح يكون مع task 2 إن شاء الله Wednesday. راح نبدأ بتاسك 2 لأول مرة، حيكون Wednesday. فحتبدأ تزداد شوية حكاية الرايتنج. وضعت على الجروب البيبرز الخاصة، الأوراق for writing. Yes. أوكي. الآن أنا عندنا حاتم يحب يكلمكم على الكورس البري ايلتس القادم ان شاء الله. عنده بعض الملاحظات. انا بالنسبه لي I finished، ونشوفكم على بكره ان شاء الله على خير. خلينا نوقف التسجيل.